So, hello everyone. So, let's continue with the economy part of the questions. So, ee part ke meeru chala chusuntaru reviews andarvi that paper is difficult, paper is very difficult ani adi konta varaku nijam kuda paper difficult paper anochu, difficult to very difficult, of course depending upon how you must have prepared. So ఎకానమీ నుంచి చూసుకుంటే ఒక 15 to 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఒక 15 to 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఎకానమీ నుంచి. వాటిని ఎకానమీలో పెట్టచ్చా, కరెంట్ అఫైర్స్లో పెట్టచ్చా, వేర్ డూ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్, వేర్ డూ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇట్. సో దట్స్ ఆల్వేస్ ద డిబేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. సో బట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ లెస్, మీన్స్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లాగానే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ తక్కువ, చాలా తక్కువ వచ్చినాయి. ఎకానమీలో ఇంకా ఒక రకంగా ఇది అదృష్టం అనే చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే అరౌండ్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్, ట్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్గా వాళ్ళు కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి. అండ్ ఇంకొకటి తెలంగాణ పార్ట్ వరకు వచ్చేప్పటికి చూస్తే సోషియో ఎకనామిక్ సెన్సెస్, మన సర్వే, బేసికలీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే, నాట్ సెన్సెస్. ఇందులో లైన్ టు లైన్ చదివిన వాళ్ళకి స్కోప్ కొంచెం ఎక్కువ. లైన్ టు లైన్, మళ్ళీ ఊరికే జస్ట్ పైన సూపర్ఫిషియల్గా చదవడం కాదు, లైన్ టు లైన్ చదివిన వాళ్ళకి ఇది ఈజీ, కొంచెం ఈజీ. సో విత్ దట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇండియన్ ఎకానమీ నుంచి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వరల్డ్ ఎకానమీ, అఫీషియల్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్. సో 5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ కోఆపరేషన్, ఎస్. ప్రమోట్ ఎక్స్చేంజ్ స్టెబిలిటీ, ఐఎంఎఫ్ ఫస్ట్లీ ఐఎంఎఫ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్లో ఏవేవి వస్తాయో అన్నీ. సో టు ఎలిమినేట్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, ఇది ఒక్కటి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు, బట్ ఆప్షన్స్ని చూస్తే దాన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది. టు ప్రొవైడ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్, ఇది ఒక్కటి. ఇది ఇట్స్ నాట్ IMF, right? Because if you remember, there are two, World Bank plus IMF. Both of them are called as Bretton Woods twins. Both of them are called as Bretton Woods twins. So, indulo IMF emo balance of trade and exchange rate stability, currency stability. World Bank వచ్చేసి projects ki loans, they help in development, right? So, ఆ ప్రకారంగా చూస్తే it's a World Bank of the Bretton Woods twins, not IMF. సో డి ఉన్న ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏ ఉంది, డి ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ని తీసేస్తే స్టిల్ యూ హ్యావ్ డి, రైట్? ఓకే, డి ఎలిమినేట్ చేస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అన్నీ పోతాయి, అన్నీ పోతుంది, ఒకటే మిగులుతుంది, ఏబిసిఈ, అంతే. ఏబిసిఈ. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ క్రైసిస్, బిఓపి క్రైసిస్ రాకుండానే కదా. బిఓపి క్రైసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నుంచే పేమెంట్స్ వస్తాయి. సో అందుకోసమని ఇది ఎక్స్చేంజ్, ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే పెట్టగలిగే క్వశ్చన్ ఇది. సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏబిసి అండ్ ఈ 4 ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈజీ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేపర్. ఎకానమీ వరకు చూస్తే, ఇంకా ఎకానమీ అనే కాదు, ఎకానమీ, పాలిటీ అన్నీ చూసినా కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. దెన్ ఇది మనకు తెలుసు, ఇట్స్ సిసిఏ, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, విచ్ డిసైడ్స్ అపాన్ ద ఎంఎస్పి. యువర్ సిఏసిపి విల్ బి దేర్, కమిషన్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్ విల్ బి దేర్. వాళ్ళు రికమెండ్ ఈ బాడీకి చేస్తే ఈ బాడీ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. సో అది కాన్సెప్ట్. ఎంఎస్పి ఏది, ఎంఎస్పి పైన. మామూలుగా సిఏసిపి ఇట్ గివ్స్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ అరౌండ్ 24 క్రాప్స్. ఆ క్రాప్స్ అన్నిటికి రికమెండేషన్ ఇస్తే వీళ్ళు ఎంతకు అప్రూవల్ ఇచ్చారు, ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ టాపికే ఇది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 14. ఆన్సర్ ఈజ్ 14. రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఏ హ్యాస్ గివెన్ అప్రూవల్ టు 14 ఖరీఫ్ క్రాప్స్. ఆఫ్ ఆల్ ద రికమెండేషన్స్, అన్ని రికమెండేషన్స్లో 14 వరకు ఇచ్చారు. దెన్ సో ఆన్సర్ విల్ బి 4. దెన్ అగైన్ ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఇంకా అన్ని కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ అది ఒకటే వచ్చింది, అది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదో వచ్చినట్టుంది. సో ఇంక ఇవన్నీ నార్మల్గా రిపోర్ట్స్ చదివి ఆన్సర్ చేయగలిగే క్వశ్చన్. సో నీతి ఆయోగ్, దిస్ మల్టీ డైమెన్షనల్
పావర్టీ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండియాస్ మల్టీడైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్డ్ ఎ రిపోర్ట్ లాస్ట్ ఇయర్. సో ఆ రిపోర్ట్లో నుంచి ఒక రకమైన క్వశ్చన్ ఇది. మామూలుగా మనం కాన్సెప్ట్ కోసం మల్టీడైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ చదువుతాం మనము ఇండియాకి, రైట్? సో ఎవరు దీన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, హూ పబ్లిషెస్ ద రిపోర్ట్, ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు, అవన్నీ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్, అవన్నీ అటు వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకు అదంతా అవసరం లేదు కాబట్టి ఇందులో చూస్తే more than half of the multidimensionally poor individuals in India live in which of the following states? That's the question. Topmost state ఏది అని అంటే బీహార్ ఈజ్ ద మోస్ట్ multidimensionally poor state. ఆ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారము, ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారము ఇట్ వాస్ బీహార్. సో బీహార్ కాకుండా వీళ్ళు అడిగింది అది కాదు. కాకపోతే వీళ్ళు ఏం అడిగారు, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ మల్టీడైమెన్షనల్లీ పూర్ ఎక్కడున్నారు అని చెప్పేసి అడిగారు మనల్ని. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఆప్షన్స్లో కొంచెం ఇండియా స్టేట్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏ స్టేట్కి ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అనేది ఒక రఫ్ ఐడియా ఉంటే అని పెట్టచ్చు, గెస్ వర్క్ పెట్టచ్చు. ఎట్లా ఉన్న స్టేట్స్ అన్నీ చూడండి, మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా బీమారు స్టేట్స్ అని. ఈ బీమారు స్టేట్స్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్. సో బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్ కూడా బీహార్ నుంచే కదా వచ్చింది. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఆ గెస్ మహారాష్ట్ర. మనం జనరల్గా కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా, బాంబే ఫైనాన్షియల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటాం బాంబేని. సో అన్ని చూసినప్పుడు కొంచెం లాజిక్తోని మహారాష్ట్రను ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయచ్చు కదా. మహారాష్ట్రను ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఉన్న మిగతా స్టేట్స్ అన్నీ కూడా బీమారు స్టేట్స్లో పార్టే. దీన్ని ఎవరు కాయిన్ చేశారు అది మీరు తెలుసుకోండి ఒకసారి. సమ్వన్ హ్యాస్ కాయిన్ దిస్ acronym to represent the poor states of our country, to represent the backward states of our country. So Bihar states concept and idea unte idi betteseychu. So the answer will be Bihar and Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. So answer will be 4. Answer will be 4. Then inko question chuste idi, it was in current affairs as well. The minister, the lady minister, what's her name, some Rathod, ఆవిడ మన తెలంగాణ మినిస్టర్ ఉన్నారు కదా, సో సత్యవతి రాథోడ్ అనుకుంటా. సో ఆమె ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసినారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ. సో వాట్ వాజ్ దట్ ప్రోగ్రామ్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ఇంప్రూవింగ్ డైటరీ డైవర్సిటీ అమాంగ్ ట్రైబల్ చిల్డ్రన్ అండ్ విమెన్? That it is known as Giri Poshana. Giri Poshana was a project where government is going to provide nutritious food for the tribal area, in the tribal areas, particularly the tribal children and tribal women. So answer is 4 again for this Giri Poshana. Then social innovation policy. See, ivanni ee question idi gaakapoyindachu, but idi ee question socio-economic survey. సోషియో-ఎకనామిక్ సర్వేని కంప్లీట్గా లైన్ టు లైన్ బట్టి లాగా చదవాలి. ఊరికే పైన కాకుండా లైన్ టు లైన్ బట్టి చదివితే క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఈజియర్. చదివి ఉండుంటే క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఈజియర్. దాంట్లో నుండే ఇచ్చారు, మరి ఇన్ని ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బట్ ఇచ్చారు. సోషల్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ, దాని స్లోగన్ ఏంటి? ఒక రకంగా అడుగుతుంది ఏంటి అని అంటే, సోషల్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ఆఫ్ తెలంగాణకి ఉన్న ఆ పాలసీలో ఉన్న స్లోగన్ ఏంటి? దట్ స్లోగన్ ఈజ్ కొలాబరేట్, ఇన్నోవేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అగైన్ ఇక్కడ ఏమి కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు, అది చదివి అది జస్ట్ పాలసీ గురించి డీటెయిల్స్ చదివితే అర్థమైపోతుంది వచ్చే ఆన్సర్ ఇది. సోషల్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ డ్రివెన్ బై, బేసికలీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద స్లోగన్ ఈజ్ కొలాబరేట్, ఇన్నోవేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. కొలాబరేట్, ఇన్నోవేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. దెన్ ఇన్ యాసంగి, అగైన్ ఇది కూడా సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే క్వశ్చనే. ఇన్ యాసంగి 2021-22, around 63 lakh farmers received investment support under the Raitu Bandhu scheme. Question is on Raitu Bandhu scheme. Arrange the following beneficiaries from lowest to highest based on the number of recipients. So based on number of recipients, enta mandi order lowest to highest, basically ascending order adugutunnadu. అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో అగైన్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉంది ఇది, ఈ పాయింట్ అందులో బుక్లో ఉంది. సో ద ఆర్డర్ ఈస్ సిబిడిఏ అంటే ఎస్టీస్ ఆర్ ద లోయెస్ట్, ఎస్టీస్ ఆర్ లెస్ దాన్,
SCs less than, SCs, then other landowners, and finally they are also less than the BC landowners. The BC landowners. So arrange the following beneficiaries from lowest to highest based on the number of recipients. Based on the number of recipients. So order వచ్చేసి ఇది CBDA అంటే STs they are the least because population లో కూడా తక్కువ and the kind of agriculture they follow also కాబట్టి STs, SCs, other landowners అంటే SCs, STs, BCs కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు. సో వాళ్ళందరూ finally BCs. So BCs are the maximum beneficiaries of the scheme. క్వాంటిటేటివ్గా మనం ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ అడిగారు, డబ్బులు ఎన్ని వచ్చినాయని అడగల, ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరు ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగారు. సో దట్స్ ద రీజన్ ద ఆర్డర్ ఈస్ దిస్. దెన్ అగైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏజింగ్ రిలేటెడ్ ఫినామినా, బికాస్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏజింగ్ నవ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏజ్డ్ పాపులేషన్, మీనింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 59 years old. యాజ్ పర్ 2011 సెన్సెస్ ప్రకారము ఎంతమంది ఉన్నారు, ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. దెన్ ఆల్సో లేటర్ ఆన్ NFHS సర్వేస్, తర్వాత వేరే సర్వేస్ కూడా వచ్చినాయి. ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ ఎంత, ఇప్పుడు ప్రొజెక్టెడ్ 2022కి వచ్చేప్పటికి వాట్ ఈస్ ద ప్రొజెక్టెడ్ పాపులేషన్, ఏజ్డ్ పాపులేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదొకటి చూడండి. క్వశ్చన్స్ మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఈ ఏజ్డ్ పాపులేషన్ ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే ఇండియా స్లోలీ ఈజ్ వీఆర్ ఏజింగ్ యాజ్ ఎ సొసైటీ, వీఆర్ ఏజింగ్. సో బట్ లుక్ ఎట్ ద స్కీమ్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివ్ పాలసీస్ ఫర్ ఓల్డర్ పర్సన్స్. ఒకటి రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన, ఇది అగైన్ తెలిస్తే కానీ పెట్టలేని క్వశ్చన్ ఇది. తెలియకపోతే జస్ట్ నార్మల్గా ఆల్ ఆఫ్ ద జనరల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబవ్ అన్న ఓ లాజిక్తో వెళ్ళిపోతారు. అట్లా వెళ్ళిపోతే చూద్దాం కరెక్ట్ అయిద్దో లేదా అనేది. సో ఎస్, రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన ప్రొవైడ్స్ ఫిజికల్ ఎయిడ్స్ అండ్ అసిస్టెడ్ లివింగ్ డివైజెస్ టు సీనియర్ సిటిజన్స్. దెన్ సేక్రెడ్ పోర్టల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే రీఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ డిగ్నిటీ ఫర్ సీనియర్ సిటిజన్స్. Then the government provides financial assistance directed to the SAGE portal, Senior Care Aging Growth Engine. SAGE portal ద్వారా government provides financial assistance directly to the senior citizens. Then Atal Pension Yojana, Government of India తెచ్చిన ఒక స్కీమ్స్లో ఇదొకటి, రైట్. సో Atal Pension Yojana. Answer is basically it is ABCD. All three of them, all four of the options given statements are correct statements. అన్నీ కూడా కరెక్ట్గానే ఇచ్చారు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ABCD. దెన్ వాట్ ఈస్ TS గ్లోబల్ లింకర్? వాట్ ఈస్ TS గ్లోబల్ లింకర్? It is a digital networking platform. Yes, we can say that. Then it helps MSMEs contact global buyers and sellers. Socio-economic outlook 22 prakaram 7,000 MSCs Telangana have registered on the platform, and it collaborates with the Confederation of Indian Traders. Except for this B, statement B, మిగతా అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే T-Hub is not really for MSMEs as such. This is basically talking about MSMEs. MSME పాలసీస్లో ప్రకారం ఒక స్టెప్ ఇది తీసుకుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. T-Hub is more of సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్నోవేషన్, దానికి రిలేటెడ్ కదా. సో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ కాకపోతే ఇంకా ఏంది, ఇది కూడా ఎట్లా అంటే మీకు ఇది ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ T-Hub కాదు అని తెలిస్తే పెట్టగలిగే ఆన్సర్ ఇది. సో బి ఉంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తే ఇది పోతుంది, ఇది ఒకటి ఉంటుంది ACDE, అదొకటి ఉంటుంది ACDE. సో ఆన్సర్ విల్ బి ACDE, ఆప్షన్ 1. దెన్ ఇది కూడా పాలసీని చదువుతారు కానీ పాలసీని ఇంత డీటెయిల్గా కెన్ వి రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ అగైన్ క్వశ్చనబుల్. బట్ దీనికి కొంచెం లాజిక్ ఆలోచించవచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్? సమ్ EV పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, electric vehicle policy. What are the different types of tax exemptions that are being given? A kind of category. What is the tax exemption that is being provided for different category of vehicles?
how many, what are the quantitative limits on which the government is going to provide, adi question. So చదువుంటే పెట్టేయచ్చు, కానీ కొంచెం గెస్ వర్క్ కూడా చేయొచ్చు. ఎట్లా? టూ వీలర్స్, జనరల్గా టూ వీలర్సే కదా చాలా ఉండేది. టూ వీలర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ న్యూమరస్, దే విల్ బీ ఇన్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. సో ఇచ్చిన వాటిలలో ఏది అని చూస్తే టూ వీలర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 2 lakh వెహికల్స్, 2 lakh బస్సెస్, 2 lakh లైట్ గూడ్స్ క్యారియర్ అంటే చిన్న DCM లాంటిది, ఆటో లాంటిది. 3-seat ఆటో రిక్షాస్, 2 lakh ఆటోస్ ఉండవు కదా, ఫస్ట్ బైక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, బైక్స్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువ ఆటోస్ ఉంటాయి, ఆటోస్ కన్నా ఇంకా తక్కువ బస్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో బైక్స్ కార్స్ కంపేర్ చేస్తే ప్రైవేట్ కార్సే తక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ లాజిక్ పైన కొంచెం పెట్టగలిగితే, సో టూ వీలర్స్ 2 lakh వెహికల్స్. సో A3 ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో చూస్తే ఈ రెండు ఉన్నాయి. సో ఇది తీసేయచ్చు, అప్పుడు అది తీసేయచ్చు. దెన్ బి, సో బస్సెస్, ప్రైవేట్ కార్స్ అండ్ లైట్ గుడ్ క్యారియర్స్, ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. సో గెస్సింగ్ అంతే, గెస్ తెలియకపోతే గుర్తుండి మీరు చదివేసి గుర్తుంటే ఫైన్, అసలు ఈ ప్రాబ్లమే ఉండదు, టక్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సో 3-4లో నుంచి ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే 4th ఆప్షన్. ఆన్సర్ ఈజ్ యువర్ 4th ఆప్షన్. హౌ? మీనింగ్ టూ వీలర్స్ 2 lakh వెహికల్స్, 3-seater auto rickshaws 20,000, buses for the first 500, private cars for first 5,000 cars, and light good carriers for the first 10,000 vehicles. So logic paina 4th is the option. Then national waterways paina question. So we do have not just national highways, but we also have national waterways. So ichna vaatలలో options lo anni national waterways, all 4 of them are part of national waterways. So your answer will be 3 ABCD. Haldia to Allahabad on river Ganga, Gionkhali Charbatia stretch of East Coast Canal, Dhubri to Sadia of river Brahmaputra, ఇది నార్త్ ఈస్ట్లో ఉంటుంది, అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ కెనాల్ ఫ్రమ్ కోటాపురం టు కొల్లం, కేరళ. సో కేరళలో ఉంటుంది. సో ఇచ్చిన 4 కూడా దే ఆర్ నేషనల్ వాటర్వేస్ అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ఆప్షన్స్. దెన్ అగైన్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఆల్ ద economy questions, easiest question, one of the easiest questions. Genome Valley in Hyderabad is, మార్క్ చేసిన దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, అది కాదు ఆన్సర్. ఇది బయోటెక్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్. వాట్ ఈస్ జీనోమ్ వ్యాలీ? హైటెక్ సిటీ ఎట్లా అయితే ఉందో మనకి, ఫార్మా సిటీ ఎట్లా అయితే ఉందో మనకి, అట్లానే ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ ఏంటి అని అంటే ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ రిలేటెడ్, బయోటెక్నాలజీ, లైఫ్ సైన్సెస్ ఆ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ అక్కడ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు. So in that region, all these life sciences and biotech companies are supposed to go and invest. So ఇది ఏమి ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకున్నది ఏం కాదు. జీనోమ్ వ్యాలీ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఫర్ ద పాస్ట్ 10-15 years. ముందు నుంచి ఉండింది. దాన్ని ఇంకా గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపెటస్ టు దిస్ region so that the life sciences and the biosciences companies can grow. So biotech and life science cluster. Then again another easy question. ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న వాటిలో కొంచెం ఈజీ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ గుర్తుండడమే అంతే, గుర్తుంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. సో కరీంనగర్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ. పోచంపల్లి ఇక్కత్, నిర్మల్ పెయింటింగ్స్. సో 2 వస్తే సరిపోతుంది. A4తో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఒకటి కరీంనగర్ ఒకటి తెలిసిన పెట్టేసేయచ్చు. B3, C2 పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్, నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి, నిర్మల్ టాయ్స్ కూడా ఉంటాయి. రెండిటికి ఫేమసే నిర్మల్. సో ఏది వచ్చినా కూడా అదే ఆప్షన్ అవుతుంది. బట్ మీకు ఇది కరీంనగర్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ ఒకటి తెలిస్తే పెట్టగలిగే ఆన్సర్ ఇది, మిగతా ఏది లేదు కాబట్టి. దెన్ అగైన్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్, ఇది ప్యూర్గా తెలిస్తేనే పెట్టచ్చు, లేదా గెస్ చేసి పెట్టచ్చు. Scientists are now fine-tuning their research to make a presentation for the geographical indications registration of kai chutney under the food category. This kai chutney belongs to which of the following region? That's the question. It was in current affairs. So basically ఏమంటున్నారు,
ఈ కాయ చట్నీ అన్నది ఎక్కడ ఏ రీజియన్లో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ టేక్ ఏ గెస్, లుక్ ఎట్ ఇట్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఒడిశా అండ్ మహారాష్ట్ర. ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఏ స్టేట్లైనా అవ్వచ్చు. ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ బేస్డ్ అపాన్, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ రిలేటెడ్ టు ఈ చట్నీని యూజ్ చేసేవాళ్ళు హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ ట్రైబ్స్, సర్టెన్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ఒరిస్సా. Odisha, now you need to call it as Odisha. So certain tribes in Odisha. So they are the ones who are using this. వాళ్ళకి అది నాలెడ్జ్, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ముందు నుండి ఉండింది, వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అట్లా. There is a word called as entomophagy. This comes out of that bigger word. There is a word called as entomophagy. Entomophagy in basically ఫేగస్ రిలేటెడ్ టు ఈటింగ్, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫేగస్. స్కూల్లో చదువుతుంటారు బయాలజీలో పార్ట్స్లో, హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్లో ఒకటి ఫేగస్, ఈసోఫేగస్. సో ఫేగస్ అని ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఈటింగ్, యువర్ థ్రోట్ రిలేటెడ్. ఎంటమో ఈజ్ బేసికలీ ఈటింగ్ ఇన్సెక్ట్స్. దర్ ఈస్ దిస్ ఫీల్డ్ వేర్ ద ఫ్యూచర్ protein intake or future protein requirement might have to be found from insects అని చెప్పేసి FAO and World Bank, they are funding certain projects. సో దాని రిలేటెడ్ ఇది చెప్పుకోవచ్చు అట్లా. సో దిస్ కాయ చట్నీ ఇస్ దిస్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ఒరిస్సా, దే హ్యావ్ దిస్ ప్రాక్టీస్. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఒడిస్సాస్ మయూర్భంజ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఒడిస్సాస్ మయూర్భంజ్. సో ఈ యాండ్స్, రెడ్ యాండ్స్ని పట్టుకొని వాళ్ళు దే ఆర్ ఈటింగ్, ప్రిపేరింగ్ ఎ చట్నీ. Then consider the following in relation to the Indian companies Fortune 500 list in 2022. Again, current affairs based question. Current affairs related plus also 5 options ఇచ్చారు. సో పేపర్ ఒకటి ఏంటి, లెంగ్దీ ఒకటి. పేపర్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ లెంగ్దీ బికాజ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అట్లా ఉన్నాయి. సో దాన్ని పక్కన పెడితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఊరికే చదివేసినా కూడా చేయగలిగే క్వశ్చన్ కాదు ఇది. Question itself is a difficult question. ఎందుకు? Yes, first and foremost, a total of 9 Indian companies have entered the list, which is true. A total of 9 Indian companies have entered the list. అవును, మొత్తం 500లో 9 ఉన్న Indian companies. Then Life Insurance of Corporation of India entered for the first time. Yes, this is also true. LIC entered for the first time. Then Reliance Industries and Tata Group are among the private firms. So మొత్తం 9లో, just a second, మొత్తం 9లో 9 ఉంటే you will have public and you will also have private companies. You will have public and you will also have private. మొత్తం right. So LIC public, Reliance and Tata are among the private, Reliance and Tata. Then ONGC, BPCL, ONGC, Bharat Petroleum, ONGC, Bharat Petroleum, ఇవన్నీ కరెక్టే. ONGC ఉండింది అక్కడ, భారత్ పెట్రోలియం ఉంది, రిలయన్స్ అండ్ టాటా ఉన్నాయి. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏది అని అంటే 5 of them are private sector and 4 were state owned firms అన్నారు కదా. కాదు, యాక్చువల్లీ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫర్మ్స్. దట్ ఈస్ 5 of them are public and 4 of them are private. సో అదొకటి మార్చారు ఇక్కడ. సో బి కాదు అని తెలిస్తే పెట్టేయచ్చు, బి కాదు, బి కాదు, బి కాదు, హెన్స్ ఏసీడీఈ, హెన్స్ ఏసీడీఈ. సో బి కాదు అని తెలిస్తే పెట్టచ్చు. సో మొత్తం 9 ఉన్నంత వరకు కరెక్టే. 9లో 5 పబ్లిక్ సెక్టర్, 4 ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో దే ఆర్ మోర్ వాల్యుబుల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ దాన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అన్న కాంటెక్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. దెన్ సో ఆన్సర్ విల్ బి 1. Answer will be 1. Then which one of the following countries, attik chesindi marchipondi, which one of the following countries launched gold coins named Mosiyatunya? Mosiyatunya, అది వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారో నాకు తెలియదు, అట్లా అనుకుందాం. సో Mosiyatunya in a bid to control inflation. ప్యూర్లీ కరెంట్ అఫైర్స్. తెలిస్తే పెట్టచ్చు, తెలియకపోతే ఒక గెస్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మనం ఇన్ఫ్లేషన్, వెరీ హై ఇన్ఫ్లేషన్, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్, గ్యాలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంతా ఏ కంట్రీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం? మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకునేది జింబాబ్వేని.
సో జనరల్గా వాళ్ళ కంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాము. జింబాబ్వే ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ క్రానికల్లీ high inflation country which is suffering with chronic high inflation. So maybe వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు. ఎందుకు? What will happen when inflation is there? Inflation will depreciate the value of your local currency. After a point of time the currency becomes worthless, useless. So ఎంత కరెన్సీని ప్రింట్ చేసినా if the currency is becoming more and more invaluable, more and more losing its value, then what will you do? What did they do is basically ఇదేంటి అని అంటే డబ్బులను వదిలేసి మళ్ళీ గోల్డ్ సిస్టంలోకి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఓ రకంగా. సో ఆ కాయిన్ అది. సో ఆ కాయిన్ని ప్రింట్ చేశారు. ఇదైతే ఏంటి, వాల్యూ తగ్గదు కదా. లాజిక్ ఏంటి అని అంటే ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినా గోల్డ్ వాల్యూ మాత్రం పడిపోదు కరెన్సీ లాగా. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి జింబాబ్వే. కొంతమంది మేబీ శ్రీలంక వాజ్ ఇన్ న్యూస్ ఫర్ బ్యాడ్ రీజన్స్. క్రైసిస్ వచ్చింది, వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అయిపోయింది, బిఓపి క్రైసిస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. మేబీ వాళ్ళు తీసుకొని ఉండొచ్చు అని కూడా కొంతమంది పెట్టి ఉండొచ్చు, కానీ శ్రీలంక కాదు. ఇట్ ఈస్ జింబాబ్వే. ద ఆన్సర్ ఇస్ జింబాబ్వే. Then, which of the following sectors showed positive growth in real gross value added terms in 2020-2021? Again, మామూలుగా మనము కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ 2022-23 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ద ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వాజ్ 2021-2022. దాని ముందర 2020-2021. సో ఇది చదువుతాం ఎట్లాగూ బడ్జెట్లో చూడాలి. ఇది అంటే దీని నెంబర్స్ ఇంకా రావు, బట్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది. దీని ముందుది ఇది. సో ఈ ఇయర్లో which one of the following sectors showed positive growth in real gross value added terms అని అడిగినారు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ, ఫిషింగ్, మైనింగ్, ట్రేడ్, హోటల్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. ఇఫ్ యూ సీ 2019-20 నుంచి 2019-20 ఇయర్లో, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాదు, నార్మల్ క్యాలెండర్ ఇయర్ చూస్తే, ఈ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్ చూస్తే తెలంగాణలో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్, ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ట్రెమెండస్లీ. It has increased tremendously. Almost around 100 million tons additional food grain production happened. 2019 వరకు around 220 to 250 ఎంతో ఉంది మెట్రిక్ టన్స్. ఒకటేసారి ఈ ఇయర్లో 360 or 340 ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ గుర్తులేవు నాకు, అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 350 అనుకుందాం. అరౌండ్ 100 million tons ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హెస్ గివెన్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీషన్, ఫేజ్డ్ కంప్లీషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ దీస్ లార్జ్ స్కేల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోతున్న కొద్దీ అడిషనల్ ఏరియా ఈజ్ కమింగ్ అండర్ కల్టివేషన్. అందుకు మన ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అని ఒక రీజన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇచ్చింది. సో ఇది ఈ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి గుర్తుండుంటే రఫ్గా గెస్ చేసేసి, ఎందుకంటే ఈ 2020-21 నెంబర్ సోషియో ఎకనామిక్ సైన్సెస్లో ఉంటుంది కదా, సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ యూ షుడ్ నో, బికాస్ బడ్జెట్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 3 years డేటాను ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎందుకు అది జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్. 3 years డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ 2023-24 ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇయర్ వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఈ 3 years డేటా వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ అ ప్రాక్టీస్. యాక్చువల్ ఎస్టిమేట్స్, రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డేటా అంతా వచ్చేటప్పటికి దీన్ని కంప్లీట్గా అప్డేట్ చేస్తారనమాట, ఇంకా చేంజెస్ ఏం లేకుండా. సో అందుకు దాన్ని ప్రతిసారి 3 yearsది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు డేటా బడ్జెట్లో. ఎనీవేస్, పాయింట్ ఈస్, సో ఆన్సర్ ఈస్ 1, అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్ సెక్టర్. ద అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్ sector. That's the answer for this question. So which of the following sectors showed positive growth in real gross value added terms? See, ఒకవేళ మీరు ఇది చదివినా కూడా ఇందులో ఇచ్చిన సెక్టర్స్ అన్నిటి నెంబర్స్ ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు? గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా. సో గుర్తుపెట్టుకోలేనప్పుడు ఎందుకంటే కంప్లీట్గా మిమ్మల్ని ఏమి ఏది ప్రైమరీ సెక్టర్ ఎంత, సెకండరీ సెక్టర్ ఎంత, టెరిషరీ సెక్టర్ ఎంత అని అడగట్లా. అలా అడిగితే నేను చెప్పచ్చు. సో నెంబర్స్ ఎవరికి గుర్తుండవు, జస్ట్ ఒక గెస్ అంతే. ఈ లాజిక్ తెలిసి ఉంటే మేబీ ఒక ఇంటెలిజెంట్ గెస్ అంటాం కదా, ఆ ఇంటెలిజెంట్ గెస్ ఒకటి చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ నో దిస్ లాజిక్. దెన్ అకార్డింగ్ టు గ్లోబల్ వెల్త్ రిపోర్ట్ 2021, the total wealth of India between 2000 and 2020 is, again current affairs question, global wealth report 2021.
దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? దర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్, అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ as క్రెడిట్ స్విస్. సో క్రెడిట్ స్విస్ వాళ్ళు, విచ్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ న్యూస్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్, లాస్ట్ మంత్ అట్లా ఆ బ్యాంక్ కూడా న్యూస్లో ఉంది. అదొక బ్యాంక్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్. ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ గ్లోబల్ వెల్త్ రిపోర్ట్ 2021ని రిలీజ్ చేస్తారు. అందులో వచ్చిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని అంటే, బిట్వీన్ 2000 and 2020 ఇండియాలో ఉన్న వెల్త్, టోటల్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియన్స్ దగ్గర ఉండే వెల్తే అని, ఇండియన్స్ మొత్తం దగ్గర ఉండే వెల్త్ 2000 అంటే లాస్ట్ 20 yearsలో ఎంత మల్టిప్లై అయ్యింది అనేది క్వశ్చన్. అగైన్ తెలిస్తే చెప్పచ్చు, లేదు అని అంటే 1991లో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ కదా మనం తీసుకుంది. సో 91లో ఎంత ఉండింది జీడిపి, 2000స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ఇక్కడ నుంచి 2020కి ఎంత అయింది. ఒకటంటే వన్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ గ్రాడ్యువలీ, దట్స్ నో డౌట్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ సిన్స్ 1991 to 2000 to 2020. బట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అనేది ఆ రిపోర్ట్ చెప్పిందనమాట. ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు అన్ని కంట్రీస్ గురించి చెప్పారు, ఇండియా గురించే కాదు. బట్ అకార్డింగ్ టు దట్ రిపోర్ట్ it has increased by 8-fold. 2000 నుంచి 2020 కల్లా ఇండియాస్ వెల్త్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్ బై 8-fold మీన్స్ 8 times అని. అంటే ఇక్కడ 1 రూపీ ఉండుంటే ఇక్కడ 8 rupees అయింది అని వెల్త్. ఇక్కడ 1 రూపీ ఉంటే అక్కడ 8 rupees అయింది అని వెల్త్. అది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 3, ఇంక్రీస్డ్ బై 8-fold. అబ్దుల్ బాసిత్, యా స్కాండ్ ఓఎంఆర్ ఐ థింక్ 1 weekలో ఇస్తామని చెప్పినట్టున్నారు కదా అబ్దుల్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బై దిస్ వీకెండ్, టుడే ఇస్ మండే, సో బై సాటర్డే ఆర్ సండే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సీ ద స్కాండ్ ఓఎంఆర్. 1 weekలో పెడతామని, 1 week కాదు యాక్చువల్లీ, ఇంకా తక్కువ 2-3 daysలో పెడతామన్నట్టు గుర్తు నాకు. ఆయన TSPSC చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఐ థింక్ హీ సెడ్ అరౌండ్ 2 or 3 days, నాట్ ఈవెన్ 1 week. బట్ కొన్ని డౌట్ ఏమంటుంది, దానికి కొంచెం బెనిఫిట్ డౌట్ ఇచ్చినా కొంచెం టైం అనుకున్నా కూడా ఈ వీకెండ్ కల్లా వచ్చేయాలి నాకు తెలిసి. సో అండ్ ఫైనల్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైడ్ పీడిఎఫ్ విల్ కమ్. ఫైనల్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైడ్ పీడిఎఫ్ అంటే రిజల్ట్స్ అడుగుతున్నావు అనుకుంటున్నా నేను. రిజల్ట్స్కి టైం పడుతుందిలే నాకు తెలిసి, కనీసం ఒక 2 months పడుతుండొచ్చు, బికాస్ దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ కీ రిలీజ్ చేయాలి. కీ 1 weekలో వస్తుంది అనుకుంటా. స్కాండ్ ఓఎంఆర్స్ ఏమో 3 daysలో వస్తుందని చెప్పినట్టున్నారు. అది కాకుండా మళ్ళీ కీ 1 week to 10 daysలో వస్తుండొచ్చు. మళ్ళీ కీలో కొన్ని కరెక్షన్స్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఎలాగో. సో అది మళ్ళీ ఒక 10-15 days ప్రాసెస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఆ ఫైనల్ కీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దట్స్ వెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఎవాల్యుయేటింగ్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కనీసం ఒక 3 weeks మినిమం పట్టిద్ది. సో 3 weeks తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకో 1 month ఇస్తే బికాస్ అరౌండ్ 3 lakh పేపర్స్ ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి కదా. సో అవన్నీ చూస్తే ఒక 1.5 month అయితే పడుతుంది. 1 month to 1.5 month పట్టద్దు అంతా, బట్ పట్టిద్ది అంతే. దెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ టు లిటరసీ రేట్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్లీ ఎకనామిక్ క్వశ్చన్, గవర్నెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అనొచ్చు, బట్ లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో లిటరసీ రేట్ ఇన్ ఇండియా at the time of independence 1947 was 12%. Yes, it has been 12%. Census, the literacy rate in India was 76%. Yes, of course, it is 76%, 2011 census prakaramu. Then adult literacy rate, youth literacy rate was about 9% higher as per 2011 census. Avunu, adi kuda correcte. Then literacy rate among females was 64. 2011 census literacy rate among males was over 80%. Avunu, that is also true. And the last statement, literacy rate among females was 65.4%. Literacy rate among females was 65.4%. ఇదొకటి స్టేట్మెంట్ తప్పు, స్టేట్మెంట్, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ 65.46%. ఎంత ఉందో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. ఆ ఒక స్టేట్మెంట్ తీసేస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బి ABCD, దట్ ఈస్ 4th option. మిగతా 4 options, 4 statements, they are correct except for the literacy rate among females. Then next question, again factual questions ivi. Niti Ayog's health index round 4. ఇది ఒక ఇండెక్స్ ఉందని తెలియాలి ఫస్ట్, తెలిస్తేనే పెట్టగలిగే క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు Niti Ayog's health index round 4 2019-20, which of the following states emerged as the best three performance in terms of overall performance?
అగైన్ గెస్ చేస్తే టాప్ కంట్రీస్లో జనరల్గా ఈ కేరళ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే, అది తెలిసిందే కదా. కేరళ బికాస్ దే ఆర్ జనరలీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్. సో అండ్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ కూడా ఉండాలి అని ఒక లాజిక్ యాడ్ చేస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బి కేరళ, తమిళనాడు అండ్ తెలంగాణ. ఇది నాకు తెలియదు, లైక్ అంటే నోబడి నోస్, హూ విల్ రీడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ దే ప్రొవైడ్ మెనీ రిపోర్ట్స్, దే పబ్లిష్ మెనీ రిపోర్ట్స్. So, but looking at the question, even I did the same. I just took a guess. Okay, it must be Kerala, Tamil Nadu and Telangana because Kerala, Tamil Nadu, they have excellent healthcare facilities compared to the rest of the country. So, around the states untai kachithanga and Telangana kuda add chesi. So, it was a guess. So, a guess prakaram velte it is Kerala, Tamil Nadu and Telangana, that is option 4. Then, according to the Export Preparedness Index 2020, which of the following are not part of the Government of India's schemes for the promotion of exports? Government of India exports కోసం స్కీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, కొన్ని రన్ చేస్తుంది. అందులో ఏ స్కీమ్ లేదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఒకటి ప్రైమరీ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్, మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్, ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్. అగైన్ ఇది కూడా తెలిస్తే పెట్టచ్చు, ఆ లెవెల్లో చదివి ఉంటే ఆ స్కీమ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ నౌ హ్యావ్ బిన్ మర్జ్డ్. ఈ స్కీమ్స్ ఏమి ఇప్పుడు రన్ అవ్వట్లా, ఎందుకు అంటే న్యూ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి, MEIS అండ్ SEIS అండ్ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి కదా. MEIS అండ్ SEIS, మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ స్కీమ్, సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ స్కీమ్. సో ఈ స్కీమ్లో అన్నీ మర్జ్ అయిపోయినాయి. బట్ క్వశ్చన్ వాజ్ స్టిల్ లాస్ట్. ఏం అడిగారు ఆలోచిస్తే ఈ మూడు చూస్తే ఒక రాగుంది. మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్, అవును మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక స్కీమ్ రన్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకు సబ్సిడీస్ ఇస్తా, వాళ్ళకి రీబేట్స్ ఇస్తా, ట్యాక్స్ రీఫండ్స్ ఇస్తా, దట్స్ హౌ యూ విల్ సపోర్ట్ దెమ్. దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్, అగైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇవ్వాలి కదా, వాళ్ళకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ కానీ లేదా మార్కెటింగ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేసుకోగలిగే ఎబిలిటీస్ని వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే దానికో స్కీమ్ రన్ చేయొచ్చు. దెన్ ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్. సో ఎక్స్పోర్టర్స్కి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపరేట్ ఉంటుంది. నార్మల్ కంట్రీ లోపల ట్రేడ్ అవుతున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాకుండా ఎక్స్పోర్టర్స్ వేరు ఉంటుంది. సో ఈ మూడు చూస్తే, బట్ ఇది ఒక్కటి చూస్తే ప్రైమరీ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్. సో ప్రైమరీ గూడ్స్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రైమరీ గూడ్స్ అంటే ప్రైమరీ సెక్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న గూడ్స్ అని కాదు. ప్రైమరీ గూడ్స్ బేసికలీ యువర్ బేసిక్ గూడ్స్. ఒకవేళ మీరు అట్లా ప్రైమరీ సెక్టర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న గూడ్స్ అని అనుకున్నా కూడా అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వెరీ హై ఇన్ ఇండియా, రైట్? బట్ అది కాదు లాజిక్ చూస్తే బేసిక్ గూడ్స్ వాట్ ఆర్ బేసిక్ గూడ్స్? ద క్యాపిటల్ గూడ్స్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ yet. We are more of importing the capital goods. That's why we have a capital goods promotion scheme also, where the duty is paid back to the importers. క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దానిపైన పే చేసిన డ్యూటీని గవర్నమెంట్ రీఫండ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకు? క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దే విల్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ ఫర్దర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, దానికోసమని. సో ఆ లాజిక్ ప్రకారం చూస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బీ దిస్ ప్రైమరీ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్. సో ఇది ఒక్క స్కీమ్ రన్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్. ప్రైమరీ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్ ఒకటి కాదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1. Then Union Budget for Financial 2022-23 aims to strengthen the infrastructure with its focus on which of the following priorities? 2022-23 budget, mostly it has focused on infrastructure. Creation of infrastructure is the most important thing that we are going to do అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది ఆ బడ్జెట్లో. సో కింది వాటిలో ఇది ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్, PM గతి శక్తి, MGNRE, GP అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. సో ఇందులో ఏది అని అనుకుంటే అగైన్ తెలిసి ఉండాలి. ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్, PM గతి శక్తి, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అసలు మెయిన్ మాస్టర్ ప్లానే ఇది. మాస్టర్ ప్లాన్ టు డెవలప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ యువర్ PM గతి శక్తి. దెన్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తామని చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ MG నరేగా, MNREGA అదే, MG నరేగా అదే ఇదే. సో MG నరేగా ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తామా? డౌట్ఫుల్ కదా. ఐసీటీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే, దానికి కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ స్పెసిఫికలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ద ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ పర్ దిస్ బడ్జెట్. సో దాని ప్రకారం చూస్తే
the answer will be inclusive development and PM Gati Shakti. ICT ledu, ICT kaadu, inclusive development and PM Gati Shakti. Actually, there is one scheme which is, see, MG Narega ekkada run chestam, rural areas lo run chestam. So rural areas kuda important infrastructure create cheyadamlo. Kani it is not MG Narega, rather it is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY. This is the scheme which the government of India is focusing upon under this budget. ఎందుకంటే రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ పిఎంజిఎస్వై. ఒకవేళ పిఎంజిఎస్వై వచ్చి ఉంటే అప్పుడు సి ఆప్షన్ కూడా అయ్యేది, కానీ పిఎంజిఎస్వై ఇవాళ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎంజీ నరేగా. సో ఎంజీ నరేగాతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం క్రియేట్ చేయం. ఎంజీ నరేగా ఈజ్ వాట్ ఒక డిస్ట్రెస్ టైమ్స్లో ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్ అంతే. అది దానితోని క్రియేట్ అవుతున్న కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంచెం క్రియేట్ చేస్తారు, కానీ దానితోని క్రియేట్ అవుతున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు. We are talking about bigger infrastructure. So the government of India, as per this budget, says it is inclusive development and PM Gati Shakti. So the answer will be A and B. Then Make in India effort of Indian Railways has culminated into India's news lo చూస్తున్నట్టయితే Vande Bharat Express అని ఒక ట్రైన్ ఉంది కదా, that is the answer. Recently I think it has hit around 10 buffaloes or cows and కొంచెం డ్యామేజ్ అయిందని కూడా న్యూస్లో వచ్చింది. So that is the answer. So that is purely India made. Maximum majority of the train has been India made. That's the idea. So Make in India effort of Indian Railways has culminated into India's first semi-high speed train, Vande Bharat Express. First semi-high speed express, semi-high speed train, Vande Bharat Express. Then it is semi-high speed. Manaku high speed railways kinda bullet trains ni kuda start chestundi kada government of India under high speed railways. సో ఇది హై స్పీడ్ అయితే ఇది సెమీ హై స్పీడ్. సో ఇది జపాన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ద బుల్లెట్ ట్రైన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షిన్కన్సెన్ టెక్నాలజీ ఇన్ జపనీస్. సో అదంతా ఆ స్టోరీ. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ అడిగారు. ఇది సెమీ హై స్పీడ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ వందే భారత్. దెన్ లిటరసీ రేట్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. యా, దట్ కంప్లీట్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. So overall, yeah, it has been a lengthy paper. It was a lengthy paper, and the questions are also not that easy, provided మీరు సోషియోఎకనామిక్ తెలంగాణ క్వశ్చన్స్ అయితే సోషియోఎకనామిక్ సర్వే నుంచి అది లైన్ టూ చదివితే ఆన్సర్ చేయగలిగే క్వశ్చన్సే వచ్చినాయి. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దోస్ ఆఫ్ యూ హూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జామ్ హ్యావ్ మార్క్డ్ నెసెసరీ మార్క్స్. అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఏం భయపడకండి, ఏమీ కాదు. అందరికీ కష్టంగానే ఉంది పేపర్, ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా అందరూ అదే అంటున్నారు. సో డోంట్ లూజ్ యువర్ హార్ట్. సో విత్ దట్ విల్ ఎండ్ ద ఎకనామిక్స్ పేపర్ డిస్కషన్. ఓకే, థ్యాంక్స్ గైస్.